Надеюсь, меня нормально слышно. Сейчас, секунду. Боже. Как? Как видите, я тут немного играла. Куча проблем с этой игрой. Оптимизация хреновая. Очень много вылетов было, пока игру тестировала. Особо далеко все это я не прошла. Там невозможно, там столько нужно играть. Да и как бы цель у меня была не в этом. Пыталась что-то там решить. В итоге вылеты будут. Полностью решить проблему невозможно, к сожалению. Но если уж будут вылеты, то не обессудьте, ребят. Не переживайте, игра быстро запускается, потому что если что-то там не будет предвидено, это все не страшно. То есть, конечно, это неприятно, но с этим уж ничего не поделаешь. Все, что я смогла с ней сделать, то я сделала. Настройки сразу я все нормально поставила. Ну, я могу, конечно, ультра поставить, но там почему-то в настройках говорят, чтобы игра не так часто вылетала, нужно, типа, уменьшить. Я такая, ну, ладно. Я уменьшу. Поставила на высокие. Так. Значит, мы это сейчас удалим. Конечно же, мы начнем новую игру. А почему заместитель директора отправила, не сам директор? Вот вопрос, за мужчину или женщину? Почему мне хочется за мужчину? Потому что здесь костюмы на женщин какая-то фигня. Ну, типа, как сказать, юбки, они так как-то бегают странно вообще, девчонки. Пойдем за мужчину играть. Да и девчонки здесь как бы выглядят тоже. Не, можно, конечно, прикольно сделать. Угу. Азиаты. Блин, хочется сделать как-то персонаж, чтобы был более-менее естественно выглядел. То есть, когда смотришь, чтобы он как-то более-менее так по-живому выглядел, чем как NPC. Блин, прически, конечно.
Ну, типа, пофиг, ладно, пускай будет. Но светлый волос вообще неестественно выглядит на самом деле. Фиолетовый. Обычный брови. Почему так? Прям синий цвет. Ладно, вроде подходит. А стоит ли вообще брови красить? Я думаю, нет. Блин, не знаю, что. Что-то как будто не хватает. Я не пойму, что. Прическа не та. Я еще не знаю. О, мачо. А пускай будет так. Пускай будет сочный матч, короче, ходить. Хотя на матч он не смахивает. Блин, мне его лицо не нравится. Почему-то. Блин, какой-то вообще взрослый, как будто лет 25 ему. О, вот это заебись. Вот это вот точно матч. Вот такие мы ставим, типа, короче. I am indeed a student, but it was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Да, ну легкий какой-то, ну. That was quite something. И все? A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Для лица подходит. Ой, какой Тим фамилия-то, господи. Блин. Мне еще в голову ничего не идет. Я не знаю, какую фамилию. Я фамилии-то не знаю особо каких. Обычно из головы всего думаю.
Да я не знаю, пускай так будет. Мне ничего в голову не приходит. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Сидите, что за звуки? Я тут чай пью. Температура 37,3. Выпила таблетку. Чай вон своим мальчиком сильно. Так что чуть что на стриме буду тупить из-за температуры в варианте. Что-то не знаю, вчера температура была 37, а сегодня что-то вообще прям меня прям накрыло. Я вам таблетки выпила, надеюсь, что у меня температура лучше не станет. Ну, раз ты мне обещала, то буду выполнять. Давайте положилась тут под пледиком. Держится все хорошо. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Что красиво. Merlin's beard. How did you... Wait!
We do. Hang on! The key! Give me your hand! Accio! Жесть. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Такой яркий свет, что я не знаю, смотреть на него невозможно. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. Привет, привет. This way. Привет. Сейчас. Ну, беги. Ну, But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Понимаете, что они такой перебор делают вообще? В целом. Is that ice? Настроить It's картинку not cold нормально enough here. невозможно, хотя я настроила It вроде бы appears to не- be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center.
Ну. Excellent. Ну, понятно. That was a bit rougher than I'd expected. Не, я, знаешь, как я долго настраивала микрофон, и на ютубе там картинку более-менее как-то настраивала и так далее. Знаешь, сколько я двое-трое суток не спала. Программы специально скачивала, записывала видео, как мне слышно будет, с игрой, с музыкой вообще. О, сейчас, конечно, мне отлично слышно. Все настроила, все сделала. Да, много времени не спала. Про меня сбился режим даже, все, там вообще там задница была. Ну, много времени все занимало. Плюс фотошоп еще начала изучать тоже. Сама там какие-то картинки делать. На YouTube вот этот шаг, все остальное. Чтобы более интереснее было. Если играю тихо, могу даже прибавить. Ну, вроде как должно быть нормально. Могу даже прибавить, потому что меня достаточно хорошо слышно. Я точно прям знаю. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Да? Ну, Let's отлично. have a look around for anything that seems out of place. Угу. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Что, все? Ну да. Да, я на Твиче так, знаешь, балуюсь. И тем более... Я не знаю, как-то ты в любом случае не сможешь все платформы прям задействовать разом. Это нереально. А на ютубе, то есть... Professor, в чем вообще ютуб не нравится? То, что ты home. постримила, оно не удалится. Это останется у тебя на твоем канале, и любой человек в любое вообще время, хоть там полгода пройдет, он зайдет и посмотрит. На других площадках такого нет. И поэтому я вообще, на самом деле, с других площадок могу так иногда редко появляться, чисто что-то там почилить для себя, для души. Здесь тоже, конечно, я с удовольствием всем этим занимаюсь, потому что YouTube для меня это основное. Основное, прям самое первое. Основное. Потому что я здесь очень много времени провожу, и также всякие вот эти шапки и все остальное я сама меняю. Столько я видео пересматриваю и учебных вот этих видео, как что делать, вы просто не представляете, насколько это очень много информации. И иногда почему у меня, допустим, по 2-3 суток нет стримов, потому что я устаю очень сильно, не сбивается режим, и у меня прям сил не хватает на стримы, мне там хотя бы там 2-3 дня надо отдохнуть немного. И уже с новыми силами идти дальше. То есть еще с этим, с ОБС-кой тоже занималась. What in Merlin's name? Godric's heart. Да, почему? Здесь тоже можно. Здесь снизу, когда во время стрима создать клип можно. Или уже после, как стрим закончился, просто где-то пролистать и какой-то фрагмент вырезать. Здесь тоже спокойно, это можно делать абсолютно спокойно. Это во время стрима не знаю. После да. Там какой-то момент запомнится, типа, можно. А на Твиче, да, там можно прям сразу. Прям сразу можно прям. Это да, это прикольно.
Ну почему нет? Там вот на ютубе есть создать клип. Там такие типа ножницы нарисованы, типа создать клип. Я делала так, что-то прикольное смотрела, вырезала. И потом это на свой канал, короче, показывала. А у них все-таки ногти, кстати. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Я всегда думал, что The key. гоблины очень злые. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Фу, ты сказала, мне аж самой, блин, плохо стало. Знаешь, самое худшее, что? Stay close. Когда они не ломаются, когда, допустим, ты что-то делаешь с водой, они размокают, и когда ты что-то делаешь, он так во внешнюю сторону загибается. Вот это самое мерзкое ощущение. Когда он не обламывается, а сгибается. Вот это самое мерзкое фигня, что может быть. Такая мерзятина просто. Ощущение... Я не... Это... Фу. Меня аж передергивает. Ужас, ужас. How many vaults are there in Gringotts? Ну, для ног смешают. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Если у меня были длинные, то я ходила в этот к мастеру, чтобы он мне, в общем, лак закрепил, чтобы они не сгибались. Вот это все, А так я очень редко хожу, потому что когда ходишь туда, там тебе очень сильно спиливают вот эту ногтевую пластину. Они столько тонкие становятся, что эти ногти становятся такие паршивые, что нужно время, чтобы они восстановились. Здесь пока я не хожу. Settle in. We've quite a distance to go. Слушай, есть там адекватно длинные. Вот это, знаешь, как у гоблина, вот сейчас девчонки делают. Вот сейчас как у гоблина. Даже длиннее, намного длиннее. И снимать специальный ролик на то, что, типа, смотрите, как я все делаю. Типа, как мне... Ну, это все равно неудобно. Она все равно, вот так, допустим, какую-то монетку берет, она там... Так, изгибает руки, чтобы взять... Нет, это все равно неудобно. Это неудобно. То есть им можно делать, да, что-то, если привыкнешь, но это... Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Я не считаю это красивым. Опять же, это не мое дело, каждый человек делает, что хочет. No, darker. I saw that same glow in the dragon's Это collar. не по мне. We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest Я лично section не of the считаю это bank. красивым, поэтому я себе делать бы это не стала. Слушай, знаешь, что самое стрёмное? Это не на руках, а на ногах такие ногти. На ногах просто. А мне кажется, есть такие девчонки, которые такое делают. Мне кажется, 100% есть такие девчонки, которые делают такие ногти. When was the last time this vault was accessed? Причем на A ногах. goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. А ты представляешь, какую обувь надо находить, чтобы помещались твои ногти? И чтобы при этом тебе не было больно их носить. Приходишь только, дайте мне 45-й размер. Вот это, конечно, да. Это класс. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door.
Закрыть дверь. Глаз. Закрыли нас нафиг. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and Ну focus. наконец-то, все. Успела заклинание хоть какое-то. Я один раз проверила вот эту штучку, вот красная, которая за нами гонится. Я проверила, а можно ли здесь, ну, то есть будет ли здесь такое ощущение, то есть, которое я думала. То есть, если ты, допустим, не успела нажать что-то, и красное тебя переделают, то изучишь ты его заново или нет? Или нам все-таки нет, все ты не изучила, все, тебе это непостижимо. Well, that's a start. Нет, ты ошибешься и заново просто начнешь. В какой-то степени меня это обрадовало, в какой-то степени разочаровало, потому что в реальной жизни, если, допустим, не смог изучить заклинание, то, скорее всего, ты его не изучишь. А тут Then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. тогда какой смысл было делать вот эту красную штуку, если в любом случае ты изучила? I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Ну, может, типа так Stay close. интереснее будет. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Блин, ты очень медленно ходишь, тебе. А, побыстрее, пожалуйста. А то у меня персонаж быстрее ходит, чем он сам. Revelli, I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. А с самого начала окунает нас сразу в какую-то жесть. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? А что посел-то? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Ну? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Да, он упал, как будто ему плохо от этого стало. Ну, блин. Как старик себя ведет. Реально. Еще главное, ты не можешь управлять, он просто сел и все. И вот что хочешь, то и делай. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Класс. Ну, нам сейчас еще и наваляют. Look out! Куда я вообще попал? Protego! Accio! Давай дулю, раскирачу все. Levioso! Deposo! Expulso! Deposo! Че? Confringo! Contago! Levioso! Да я не успеваю просто. Confringo! А может, лучше? Defrego! Stupefy! Типа, с ним надо научиться. Stupefy! Levioso! Expulso! Stupefy! Confringo! Да он сам типа убил. И мне, кажется, показали, типа, как делают. Stay close! Они сделали, сам всех раскирачил.
Lumos. Дедуля, Professor! ты Professor ты Fig! где? Professor, where are you? This isn't good. Что Revelio. я, профессор? Lumos, where am I supposed to go? Реально, как? Ну, What's happening? валюта. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Опа. Они такие хитрые, в темноте спрятали. Revelio. Lumos. Но я не знаю, почему у меня персонажа огромные глазища. Ah, that's where they're leading me. То That есть glow он, again. естественно, реагирует на... Точнее, естественно, эмоции у него на разные ситуации. Глаза у меня огромные, как это... Как вот Ульгар делают мод, Revelio. чересчур Suppose I'm on my own this сильные time. эмоции ставит мод. Скорее всего, ты видел. Вот здесь такой же херня, Lumos. кажется. Потому что такие глазища просто нереально большие делают. Думаю, что успокойся, ты чё? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Страх. Potato! Stupefy! Еще? Stupefy! Там еще что-то есть. Есть? А я думаю, что за спину тут появится. Ну, так нам это ничего будет сейчас. Да ну ладно, нет. Да не угорайся, чего? Как подальше сюда? Stupefy! Что так сильно? Как будто с задержкой. Бьет. Potato! Да, в смысле? Я поставила. Не надо. Не надо дяди. Я одна. Не надо дяди. Дяди не надо. Пожалуйста. Stupefy! Как-то не совсем понятно, как это делать. Potato! То есть он иногда обратно кидает, а иногда не кидает. Stupefy! Stupefy! Да выйдет правильно? Stupefy! Хватит уже все появляться. Просто мне не надо еще. Не обжешь это обучение? Что-то как-то жестко. Не совсем понимаю, Lumos! как... Revelio! Lumos. Ничего не... Не совсем понимаю, как это работает. Ну, типа, кьюшку ты зажимаешь для защиты, а обратно то он иногда бьет, то иногда нет. Не понимаю, как, почему иногда не срабатывает. Может, надо зажимать? Я это не представляю. Типа атака и защита. Ну все, можно расслабиться. Сейчас касцена будет, да? 100%. There you are. Смотри, как он здесь появился-то How вначале? did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Да вот, у него глаза, у персонажа, ну, прямо огроменные. Что-то какие-то неестественные. А мне разонравился. Follow my lead. Когда вот не открывает, вроде нормальный персонаж, а когда...
это? All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. Персиваль. I wonder if the path we've created... Знакомое что-то. Maybe impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. Что And значок? the responsibility Это that как accompanies вообще? it. We've done all that Впервые we такое can. слышала, что так делали. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see Да ну, скинь magic? мне в чат, в теле, Traces где вы of an общаетесь. ancient magic, to be Там precise. специальный час сделан, можете скинуть. The magic that Miriam had Потому что always вообще все believed нужно угодно existed, вкидывать. Почему нет? but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it Мне seems, просто даже интересно стало реально. are the как key to вообще- understanding why. Я вообще первый такой слышу. rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? Я I знаю, don't что know. только делают But, дырочки, sir, как you скалки, shouldn't короче, в be детстве. Вот это я знаю. А, еще с крыши, кстати, делали, знаешь, что? Right. Вот эти вот Ramrod. занавески, которые всегда шуршали, типа. Ты проходишь, такая, они такие, Seems my вот это делают, вот reputation это еще делают precedes то. me. I was Все, я beginning больше to не think знаю, no one was что ever можно going to сделать из visit крышки. Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they Давай, had the давай, key я to сейчас the vault. посмотрю, зайдем. С телефоном. Choose your Интересно. next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... Да. I Жалко have no этого гоблина. patience for traitors. Now, Я убила. where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Я поняла. Ну, кстати, да, прикольно. У них очень много вещей можно рисовать. Можно даже не рисовать это с каких-то игр книжки. Типа, знаешь, допустим, там какой-нибудь значок нарисовать яйцо из этого рая, там из этого генша, там еще что-то. Ну, то есть, прям, конечно, я понимаю, что это очень маленькая коробка, и нужно постараться. Но можно сделать свой немножко там стиле. То есть, много чего прикольного можно придумать на этот счет. Прям много прикольного. Are you all right? Тем более, если она приноровится, и у него рука уже будет прям I've нормально never seen рисовать, so powerful со a временем она goblin. может шикарные вещи He делать. seemed wholly Практика, unaffected просто by у my него больше magic. практики, и она сможет делать вообще, мне кажется, шикарные вещи. Where Если, конечно, не are we? забросит. It can't be. It seems those who set up the pensive, the Ну да, то есть это locket, творчество. and the path Сейчас to можно both любое творчество wanted вообще, в someone with your принципе, ability в себе развивать. Если нравится, to end up here. почему бы и нет? Come. We have a sorting ceremony to get to. Я вот, допустим, бы об этом даже бы не додумалась, если честно. Вообще бы не додумалась.
То есть вроде такая простая вещь, но вообще в голове такого даже ни разу не было. У меня аж мурашки по сердцу такой музыки. Обожаю. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Так, получается, что мы пролог уже I'm прошли. no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Ну уж пора. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Блин, мне этот директор I'll be такой in touch. смешной кажется. Он такой прямик. Такой. Я не могу даже подобрать. Он больше не злобный какой-то, а вредный. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Такой типа, Welcome. You're как just девушки in говорят, ой, time. все, Have a давай, seat. хора. Вот у нее такое же прямо. Мне так смешно это кажется. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Только два выбора, ну да. Прям выбор. Да ну не знаю. И то хочется. Почему выбирать надо? I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Что? Что конкретно? Я даже не замечу, ничего не напоминает.
Верность, любознательность, отвага. Но у нас пацан мачо. Вот эти две штуки отпадают, потому что он же мачо. У него же такая приятная в голове, что мачо будет 100%. Значит, либо он должен быть отважным, чтобы у него было куча баб, либо амбиции, чтобы такой, типа, я офигенный. Они такие, да, я с тобой. Что из этого? Какашка. Ну, блин, да, цвет такой. Как будто слеплено просто. Ну, из того самого. Так, и что выбрать? И что? Амбиции? Амбиции, вот я вот не знаю, амбиции это хорошо или плохо? Чем, интересно, амбиции отличаются от отваги? Типа вообще... Разве это не приближенная вещь? Верность кому? Вот это вот. Ну, любознательность все понятно. Там, типа, интересно все это, да? Верность. Странная эта категория, конечно, такая. Ну, мне больше амбиций. Мне интересно просто... Я поняла, что это типа 4 факультета, и под ним развивается там то, что мы ответим, то на нас направят. Но вроде как можно будет самим выбрать. Окей. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. Ну, цель-то это хорошо. You've recently learned that you Любой человек, possess a который поставил себе rare цель, хочет ability. достигнуть, это нормально. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for Жажда power. власти не. Perhaps you belong in Slytherin. Ну, типа, да, вот здесь можно либо подтвердить, либо выбрать другой. Я не знаю. Как ты думаешь вообще? Типа оставить или все-таки выбрать какой-то другой? Просто к Слизерину как-то не все хорошо относятся. Хотя я нормально отношусь. Там очень много сильных магов было, на самом деле. Я все-таки, наверное, думаю оставить. Если уж мы выбрали, сделали выбор, то пускай будет так, как шляпа скажет. Просто перевыбирать как-то это не очень классно. На самом деле. Атмосфера будет не такая уже, как по мне. Как раз посмотрим, что там у Слизерина вообще. То есть я видела только у этого. You belong in Slytherin. Гриффиндор, как выглядит зал. Такой себе, если честно. Какой-то маленький зал. Проход, картина открывается, и там дырка огромная. Как будто ты идешь в сточной канаве, согнувшись. Такое странное вообще место. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled.
Но при этом комната у них, где они спят, огромная. It's not as though I've banned flying Они, наверное, altogether. подобие, как в фильме сделали, там же у них тоже. Don't tempt me. Сам зал You был are маленький. here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Так вы ни хрена не поняли, давайте, идите нахер отсюда. Quite an entrance. Я же вам сказала уже. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their Такой common? вредина, I shall see to it, sir. прям всем своим видом показывает. As I was saying, Дайте мне Дамблдора, пожалуйста, он хороший. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common Вот она же room. нормально общается. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Хотя по факту так и должно быть. У них все-таки замок, и только свечи горят. И должно быть такое освещение. Aspiration. Блин, реально офигенно открывается. Вот это я понимаю вход. Вот это вход, вот это шикардос. Реально очень впечатляет на самом деле. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Хотя я цвет зеленый не особо люблю, если честно. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Что-то... Почему согнувшись стоит? Ну сейчас нормально. Ну там, видимо, тоже такие же комнаты. I suppose some introductions are in order. Кому? When I fell off my broom and broke my bones, starting off said they'd never seen. Блин, но здесь у них намного круче. У них место до хрена. У них вообще просто... Не знаю, как у других. Ну, то есть только вот как у Гриффиндора, я знаю, других не знаю. Ну, здесь у них прям шикарно сделано все. You're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Глаза мои... Глаза у меня главного героя мои, типа... Щегол. Смотри, просто... Он так смотрит на него, просто это же... Типа... Да кто ты такой вообще? It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Прям вот, ну, прям вот мелкий. То есть, а на него посмотришь, как будто ему 20 уже лет, и он такой пришел сюда просто. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today.
Revelio. Да, на ютубе как бы написано, мне 30, я и не скрываю. Хотя по голосу мне многие говорят, что нет, ни хрена. Ну и по лицу тоже. Ну, генетика такая. У меня почему-то все сестры очень младше выглядят на свои, на свои года. Почему-то я не знаю почему. Watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Да он реально типа какой-то матерый у меня получился. You should have listened to Не, me. я так и хотела на самом деле. Такая была I know сдумка. who you are. Я You're такая the типа new мачо. Slytherin, the one who Мне вообще barged in with на всё Professor Fig плевать. last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Да я не могу, ну ты смотри, что за взгляд. Ну это... Он даже в глаза иногда не смотрит. А типа, ой, я не могу. Это... Он точно, вот в нем, прямо вот в его лице, прям говорится, я буду злобным магом. Мне срать, кто вы, что вы. Мне просто надо. Меня заставили, мне не надо с вами говорить. Но по факту... Манал я вас всех в жопу. И все, тут просто... We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A Он broom из would have Дескова been kindling. напомнил Тома Радо. Not the way I fly. А у него, кстати, Perhaps тоже one of такая these days I'll show прическа. you a thing or Вот я two не знаю, about почему flying. вот I по can teach you more than Kagala глазам ever вот could. это прям Speaking очень of сильно which, напомнил I'd like to Тома get in some Радо. time on my broom before classes. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Блин, неужели я подсознание Тома Раддла создала? В Слизерин даже при этом. Что? Честно, я не специально, но он реально очень похож на Тома Реддла. Прям вот сейчас вот если вот картинку свою поставить, сходство имеется. Doubt mermaids find us that interesting. Том Реддл, кстати, тоже по лицу намного взрослее выглядит, чем другие. I'm guessing you're the new fifth year. I'm Ominous. Кого-то что-то прически не знаю, не помню, честно. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Конечно, You're как же без definitely in the этого right ответа? house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days. Что на каждом Though I doubt шагу you'll need. говорит, мы охрененно. Это неоспоримо, чуваки. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Правда, у Don't него be a голос stranger. слишком добрый. То есть, ну, как бы я пытался выбрать такой более мужественный, но там никак. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. А почему так темно, кстати? Что, вода? Реально, у нас факультет под водой. Вот это я понимаю размах. Охренеть. Блин, ну это реально круто. Блин, да у них здесь вообще как высшее общество какое-то. А чё, Гриффиндор, там типа чё, нищие, что ли? Я не понимаю, почему такая разница огромная? Огромная, просто огроменная, просто пропасть, а не разница. Водопады, что тут вон, что-то... Это жесть. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Есть Can't believe I'm here. Нет, Well, you там are 100% магия here. присутствует. Make the most of it. You only have 100%. one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a Иначе fifth бы мы year, не стали так you'll делать. need to catch up with your classmates and not fall behind.
especially as you'll be expected to complete your OWLs Ну, at the end классный of the вообще. year. Классный факультет. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. А чё у меня российские длинные? You would be wise to take full Так что advantage заметил. of this exceptionally valuable resource. Блин, ну добрая лука, конечно, вообще Thank не you, Professor, идет. but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Кого именно? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. А вообще, The на guide самом will give деле, you в Slytherin opportunities to реально practice your magic большинство and educate yourself about количества детей wizarding lore. состоятельных семей. Do keep up. Прям очень состоятельных. Поэтому неудивительно, Why что у don't них you такое... cast Revelio Revelio. and see what details the field guide can provide? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside Хотя and про outside of the castle. нашего героя, главное, вообще не понятно, с какой он семьи, состоятельно или нет. Вообще ничего не известно. Ну, пока что, не знаю, может, потом будет известно, конечно. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. У меня он такой, он известен, что под землей куча всего скрыто. Так всегда было вообще, на самом деле. И то только это Хогвартс, а там сколько еще вообще отдельных локаций. Это ж вообще жесть. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Так, а можно мне You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Я не знаю, сколько здесь часов на сюжет. Always something happening here. Говорят, очень It's the много. heart of the hive. То есть отдельно Arkham's на Cross сюжет не Station, знаю. so to speak. That should Но be если в all for now. целом всё изучить... You'll be О, это expected вообще to жесть. attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you где? lost on the way here. Это кто? Тут Коттинги. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. А, тенге, подожди, это же деньги. Только вот... Стоп. Блин, я не помню... Блин, я ж... Вот недавно же слышала вроде. Забыла. Тенге. Подожди ты. Это, в случае, не Азии касается, тенге? Это не где-то там? Мне кажется, да. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Прям точно слышала где-то. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Что? Ну, нам надо по сюжетке идти. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention.
More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something Так, сейчас illuminating мне that solves the надо mystery. за зарядкой сходить для телефона. Сейчас буду. Так, я вернулась, что-то у меня...
Так, сейчас посмотрим, что у меня телефон. Вот я поставил. Так. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. А, ну даже показывают. Я думаю, нам придется искать самим. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. My family and I travel from Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. И все. Блин, нам задают какие-то книжки. Revelio. Я думаю, какой-нибудь сундук дадут или еще что-нибудь. What are you up to now? Что тут там? Это ужасно, мужик. Это ужасно. Чувак создал зелье, которое дает чуваку. Он его выпивает и думает, что вот он его лучший друг. Ну, друзей не было у него, короче. Настоящих. Вот он и создавал такие зелья. Блин, это ужасно. Жесть. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. И он решил создать такое зелье, чтобы с ним хотя бы дружили. Ну, это же настоящая дружба. Блин, это жесть, это ужасно реально. Но, видимо, это его устраивало. Revelio. Так. Куда там дальше? А, мы же так и не нашли. Peasy has a brand new game. Just beware the open flame. Я, честно, не знаю, кто такой Пивс вообще на самом деле, и в Гарри Поттере его не было. А скорее всего, это уже где-то в книге. Это уже, скорее всего, надо книгу читать. Скорее всего, может быть, он был. Потому что стример, один, который игру проходил, тоже он знал о нем. Типа, ой, это Пивс, это как? Кто такой Пивс? Я уже даже не знаю. Это уже, скорее всего, надо читать. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I
I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Бабка его затроллила просто жестко. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Что такое у меня голос такой, типа, что? Левиоса? О, господи. Ужас. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Good. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ща будет. Раздирал его. This should be Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Protego, Stupefier. Okay, please. Levioso. Что ты, Себастьян, вообще не алё? Вообще не алё ты, Себастьян, вообще. Not bad for a beginner. You give as good as you get. О, ты смотри, какой, типа, недурно. Иди уже, Себастьян. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. С одного этого моего факультета получается. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Блин, он был поболее-то матерый вообще. Сражался, нифига себе там. Расхлёстывал палочек свои. Что, Себастьян, поговорим? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice?
Felt more like I was dueling an expert. А я думаю, сейчас Didn't будешь на меня expect a new говорить, student to ой, be да so deft with the повезло тебе wand. там. Then again, Еще perhaps this wasn't подлизывается, your нихера. first duel. У тебя что, нет? У тебя что, самооценки нет? Да что, подлизываешься ко мне жестко? Давайте вот. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Расчаровал меня немножко. Я думаю, ты хоть как-то будешь там. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in То mind. есть мы сразу будем правила нарушать. Он прям сразу говорит, слушай, I'm sure I'll see you soon. мы будем правила Perhaps somewhere нарушать. unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Revelio. Ну, Себастьян нам немножко как бы лизанул чуть-чуть. Чуть-чуть. На кончик языка чуть-чуть сделал. Ну, нормально. Но я, конечно, от него этого не ожидала. Он сначала такой подходит, типа, ой. А потом такой, да ты там такое-то, такое-то. А что? Revelio. Вот иногда где-то что-то щелкает, вот эти вот звуки. Это значит, что вот эти вот книжки есть на изучение. Но я даже понятия не имею, где они находятся. Вот иди на звук и все. А где этот звук сверху, снизу? Вообще непонятно. Ага, вижу. Да, давай, приятного аппетита. Revelio. Ну где ты звенишь? Вот понятия не имею, где она там звенит. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Lumos. It was an accident. Get away from me. Привидения там что-то ругаются. Киса. Кисюли. И в какие вы огромные. Ты тоже хочешь, чтобы я тебя погладила, да? Давай. Класс. Да. Кошечек я люблю. У меня самая кошка, а не я. Revelio. Как-то я больше по кошкам, чем по собакам. С самого детства всегда были кошки. Ну, коты в основном, конечно. Одна раз была кошка, и вот сейчас. Ну и то, как бы, я планирую кота, потому что стерилизовывать не хотел, сразу стерилизованную хотел взять. Но что-то кошка, я даже не пожалела, что я кошку взяла. Она уже стерилизованная была. Точнее, даже не я ее выбрала, она меня выбрала. Но когда меня увидела, такие глаза у нее были, что она такая, типа, возьми меня, я тебя ждала. Другим было как-то пофигу, а она прям постоянно меня смотрела, что я не выдержала и взяла, и не пожалела. Так где ты там? Я не пойму.
Где ты там щелкаешь? Lumos. Так, это какая-то картина, что ли? Ну, наверное, да. Oh dear, do mind the tiles. Some of them can be most potent. А что это такое-то? Вони или это что такое? If you step in the wrong place and become engulfed in a stench, well, be it on your own head. Revelio. It's not my doing. Это вонь. Жесть. Я думаю, это специально для эффекта сделал, что ли, типа... Как... Я не знаю. Просто для красоты. Revelio. А оказывается, это вонище. Ой. Lumos. Это не картина, это какие-то... Что это? Как-то тканевые... Я даже не знаю, как это назвать. Покрывало какие-то огроменные. Как это? Это кентавры. Здесь всякие кентавры. Children are too young to attend Hogwarts. In my blood, my mother said. Дерево. Revelio. Ты где ты щелкаешь? Я не помню, где я щелкаю. Вроде тут. Ну и нет. Может, наверху? Кстати, может быть. Заперто. Почему заперто? Странно. How nice to see you, my young friend. Revelio. Revelio. Кто-то что-то тут скрыто от всех кошеварит. Блин, это вообще женский туалет. Ну, это спокойно зашла вообще, нормально. Lumos. What are you up to now? All of my relatives were.
Revelio. Tends to go on an edition of Wizards. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Чё он куда нас там повел-то? Отрабатывать? Блин. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, Accio, think of this like go. Very good. Stay focused. Ладно, еще раз. Excellent. Good. Not to worry. Я нажимаю на мышку, чтобы отцепить, а надо на... That's it. Ясно, вот как. Ну окей. Окей. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition.
Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ну да. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. То есть профессионалы уже против меня. Ну да. Прям самый смак. Почему бы нет? Ну давай. What's this? Accio. Happens to the best of us. Here we go. There we go. Нет. Very good. Bishop. That is how it's done. Accio. Я срала, короче. Не понимаю, когда останавливать. Let us make this a bit more interesting, shall we? Для меня это было сложно, так ты еще там что-то добавил. Шикарно вообще, прям I think we are супер. well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. What's this? Yes! Accio. Splendid! Let us see this. Странная игра, если честно. Accio. Ну да. Bishop. Да, выталкиваем нафиг. Accio. Nicely done. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah,
I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. If... Revelio. Well, you'd be using it on clothing, to be precise. A word, if you would. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Revelio. Levioso. Accio. How do owls know? Revelio. Accio. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Закрыто. Revelio.
все позакрывали от меня. My older brother used to terrorize me with a fanged ring. Levioso. Revelio. Revelio. Что? Варнавы вздрюченного? Варнавы вздрюченного. Что, блять? Revelio. Почему вздрюченного? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Это разве не загадка какая-то? I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Жесть. Это как так учился, что у тебя 4 двойки? Вообще, что ли? Ну, вообще не учился. Такой, типа, да срать. How nice, Revelio. my young friend.
Я-то, блин, как не любила учиться, то у меня такого не было прям. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ну как без тестов-то? Они же должны понять, усвоил ты или нет. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them.
тут? На телефон мне просто написали. Надо было ответить. Так. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Как это Рон не смог превратить свою крысу в стакан? Revelio. Это же была не крыса. А был человек. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio! Got it. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Accio! Brilliant. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Levioso. Хотя... Тогда бы продаж не было. Вообще. Revelio. Accio. Revelio.
Блин. Transfiguration far too difficult for me. I spent hours in the conjure. Угу. I tried transforming around. Так еще считать надо. Эти штуки. Угу. I still can't manage to transfigure a mouse into a needle without... А, блин. Я уже не знаю, что ставить. А, все, поняла. Why does the ministry require animation? Everyone knows you can't. Покрытие пола земля. Класс. The last time Revelio. Flesh-eating trees. Perhaps one day someone will write a book. Well, fancy meeting you here. Revelio. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you.
Speaking of Weasley, she seems to have Вот всегда taken не quite a вовремя shine to начинает you. писать. Has she? Именно почему-то тогда, когда... I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Давайте пока только Spend a lot of начало. time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Так это с 10 лет, а там уж все осень. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Да? Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you С manage to get Адулрингом on я the пока не librarian's знаю, bad конечно, side? как там будет. Well, I suspect it's a matter of differing Она очень такая opinions. достаточно напряженная игра. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted явно не section, расслабишься. and I, on the other hand, Revelio. am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. А я сама в Пензе живу. То есть у меня город небольшой. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Я хочу на них покататься. Можно? Absolutely. Блин, почему меня написывают, когда у меня стрим? До этого вообще никто ничего The не letters of the писал. Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Как стрим начал все. hence the name. Всем все сразу надо сказать. Precisely. They think it's too И dangerous. получается, что я отвлекаюсь. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Да, особо не заморачивайся. Не все знают, где Пенза находится. Многие знают, где Нижний находится, где Москва A находится. little. It's Какие positively города. enormous. Большие города It все is должны that. знать, где находятся. I've been there 5 years and Маленькие barely особо. scratched the surface. Проще скажу, Loads to see, places to discover. точно, Павел Oh? Уоллес с Пензы. Any you'd like to share with the class? Perhaps one Хотя day. я все равно I молчу, да, can't go наверное. around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I met some of my best friends. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But Давай, you've давай. seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful.
Да, не страшно, даже если не зайдет, не страшно. Я же все равно буду игру проходить в любом случае. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Потому что не все могут поиграть. Have you met our new fifth year? Pleasure. Не все компьютер You позволяет. might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all А right, посмотреть, sir? почему бы и нет. Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Так, сейчас. Ставлю. Телефон. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Угу. Идем сюда. Merlin, beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh.
to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly.
unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Curious indeed. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance.